afternoon, viewers. Welcome to Turning Point of Students. Today's guest is Mr. K.C. Janardhan. He has a rich profile, though. It depends, depending upon his profile, you can reroute your questions to us. He is a handwriting expert. He is a soft skill trainer. He is a personality development resource person. He is a student counselor and much more. You can ask your questions to us dialing 400-11234. Thank you. Sir, ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. Why people suffer from bad handwriting? You have been an expert. You have done so much research for so many years. You are the one who has taught, handwriting and management to the British. So I would like to talk about all this later. I would like to know why people suffer from bad handwriting. Good afternoon, viewers. Thanks for the opportunity. People suffer with bad handwriting because we follow the wrong methodology given by the British unknowingly. Since we are victims of this wrong methodology, we have been writing badly. Cursive is not a conducive style. We need to practice italics. Italics is the right style of handwriting because the Romans gave the world ABCD as we see in print today. And the Romans taught the British in 43 AD how to write ABCD. Okay. So we need to follow the original, then we will not have problems. Okay. May I also know what is this calligraphy? Not many students must be knowing about it. Yes. Calligraphy andre eno? Neevu graphology expert saha ಆಗಿದ್ದೀರಾ. Graphology andre eno? ಮತ್ತೆ power handwriting andre eno? ಈ ಮೂರು terminologies ದು meaning ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. Sure. Yes sir. The calligraphy andre it's actually calligraphy. Greek ಇಂದ ಬಂತು. Kalos graphein anta. It is the highest form of writing. First, when we start off writing for our day-to-day communication, handwriting anta ಕರಿತೀವಿ. Different styles al ಬರೀತಾರೆ. That is called as lettering. But unfortunately, majority of the people call that lettering itself as calligraphy anta. Calligraphy anta ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ there is a spiritual dimension attached to it. ಈಗ when we want to indulge in calligraphy, we have to understand the basics of the lettering. Proportions, ಅದರ ಸೈಜಸ್ ಹೇಗೆ, ಅದು ಯಾವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ, ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ನಂಬರ್ಸು, ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಯು ರೈಟ್ ಆನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಸ್ ಪೇಪರ್. ಈ ಉತ್ತರ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ಸರ್. ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ, ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಹೆಲೋ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೂಸ್ ದಿಸ್? ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಹೇಳಿಪ್ಪ, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ದರ್ಶನ್ ಅಂತ. ದರ್ಶನ್, ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ? ನಂದು CET ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು. CET ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜನಾರ್ದನ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ನೀನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. CET ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಟ್ ಯು, ಯು ಗಾಟ್ ಅ ಗುಡ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಬಟ್ ಯಾವ ಗುಡ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂಕಲ್? ಓಕೆ, ಯು ಗಾಟ್ ಯುವರ್ CET ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗಿನ ಗುಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ. ಈಗ ರಾದರ್ ದನ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕಿನ ಗುಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ಇಲ್ಲ, ಆ ಕೋರ್ಸ್ ಇದಕ್ಕಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ ಬದಲು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರತಿಭೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರತಿಭೆನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಹೊಂದೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎನಿ ಕೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಯು. ಆ ಹೊಂದೋಗ್ಬೇಕು ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಈಗ ನಾವು ಬಟ್ಟೆ ತಗೋತೀವಿ, ವಿ ಬೈ ಫುಟ್ವೇರ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸೂಟ್ ಅಸ್. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದು ಸೂಟಬಲ್ ಆಗಿ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಂದ್ರೇನು, ಚೂಸ್ ಅ ಕೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೂಟಬಲ್ ಟು ಯುವರ್ ನೇಚರ್. ನಿಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಸ್ಗೆ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೋರ್ಸ್ಗೂ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಯು ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಅಪ್ಪ. Yeah, we were talking about calligraphy. ಈ ಗ್ರಾಫಾಲಜಿ ಸ್ಟಡಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಮತ್ತೆ what was the need for this graphology study? Graphology is another branch of handwriting. Now everybody started talking about graphology. You can find out the person's character anta. So ಇದು ಬರೀ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ we can vernacular language ಅಲ್ಲೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಎನಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕರ್ವ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಅದರ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಆ ಸೈಜಸ್, ಶೇಪ್ಸ್ ನ ನೋಡಿ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಸೇ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್. It is not 100% true. Okay. 60% it's an indicator.
ಬಟ್ ಇದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಇವರು ಅಂತ ನಾವು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಕೆಲವು ಜನ ಸ್ಟ್ರೇಟು ಬರೀತಾರೆ, ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗು ಬರೀತಾರೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರೋರಿಗೆ ನೀವು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಅವಾಗ ಏನಂತಾರೆ, ಕೆಲವು ಸತಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಸತಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಸತಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವರದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಬಲ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸಿಚುವೇಶನ್. ಕೆಲವು ಸತಿ ಇವರು ವಿಡ್ರಾನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಸತಿ ಇವರು ಬಂದು ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಸತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಮೂಡಿ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸೋ. ಇಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸೋ. ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳು ದುಂಬಾಲ್ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆನೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್, ನನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ನಾವು ಗುಲ್ಬರ್ಗದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ? ನಾವು ನರಸಿಂಹ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅಂತ ಮೇಡಮ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗದಿಂದ. ಹೇಳ್ರಿ. ನಾ ಈಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ. ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂದ ನಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಚಲೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ನಾ ಬಹಳ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲಿಲ್ರಿ ಅದು. ಹೌದಾ? ಈಗ ಬರೋಬ್ಬರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ನಾ? ಇದಾರೆ, ಜನಾರ್ದನ್ ಅವ್ರು ಇದಾರೆ, ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರಿ, ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ? ಕನ್ನಡನಾ ಇಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷೇನಾ? ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಲೆಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿ ಬರೀರಿ. ಕರ್ಸಿವ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬಿಡ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಇಟಾಲಿಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಅದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇಟಾಲಿಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಎರಡು ವರ್ಡ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಓ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರೀಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಹೆಚ್, ಆಮೇಲೆ ಎನ್ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನೀವು ಅಸೆಂಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, DBHKL, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೀವು ಬರೆಯೋದಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ GJPQY ಬರೀತಿರಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಸೆಂಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೀವು ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರೆದಾಗ ಆ ಡಿಸೆಂಡರ್ಸ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬಂದಿರಬಹುದು, GJPQY. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಡರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಎರಡೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದರ ಹೈಟ್ ಬಂದು ನೀವು ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಒಂದೇ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಬರಹನ್ನ. ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಕಾಲಿಂಗ್. ಈ ಉತ್ತರದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸರ್, ಯಾವ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್? ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹ ನೆನಪಿರಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ, ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ? ಹಲೋ, ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ದಯಮಾಡಿ. ಹಲೋ, ಮಾತಾಡಿ, ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ PUC ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದಾ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕೋರ್ಸ್? ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಮೂರನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾನ? ಈಗ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅದು? 3 ವರ್ಷ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ 3 ವರ್ಷ ಅವನು ಮುಗಿಯೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅವನ ಮನೋಭಾವನೆ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ, ಅವ್ನಿಗೆ ಏನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ 2 ವರ್ಷ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಚಾಯ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬರಬಹುದು. ಆಗ ಅವ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಈಗ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗಲೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಈಗ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅವನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ್ಬೋದಾ? ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಓಕೆ ಸರ್, ಇದೊಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಹೇಳಿ. ಒಳ್ಳೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು? ಒಳ್ಳೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್. A good handwriting ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಸೈಜ್. ಬರವಣಿಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಬರಬಾರ್ದು. ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಅಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆನೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅದು ಒಂದೇ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಿರಬಾರ್ದು. ಹೌದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ? Madam, I am holding the line, madam. They say they will connect to turning point. Okay, please, you have reached turning point. Please ask your question. Who's it speaking? Hello. Hello. Who's it speaking, please? Yeah, my name is Venkat. Where are you talking from, Mr. Venkat? Calling from Coxtown. Yeah, please ask your question. Hello.
Hello. I can hear you. Ask your question. Yeah, Professor Janardhan. Yes, Yes. he's here. Yeah, see, I would like to understand, do you have any course for handwriting, like where the children can develop in terms of calligraphy or whatever it is? Okay, I have a course. Calligraphy is not meant for children. Okay. Children should learn handwriting to communicate in their day-to-day life and in their school life, college life. Okay. Calligraphy is only for people who have a mature mind and some experience in life, because it's got a Okay. spiritual dimension. Okay. What about the professionalism, like say professionals who wants to undergo this training? So do you have any kind of course offering? Yes, I have Can you courses please for. explain to me? Yes, you can do a course to become a professional, Okay. but it will take about 6 to 8 years to reach the best levels in calligraphy. No, not in terms of the profession. I want to in terms of building my, which it will complement for my professionalism, and just a short-term course where I can get aligned to some extent in terms of my handwriting. Calligraphy, see, handwriting you can learn so that you can communicate clearly, Okay. and beautiful handwriting can be developed over a period of 1 to 2 years. Okay. But if you want calligraphy, it cannot be done in a short time. Okay. There are no shortcuts to calligraphy. Okay. So can you provide me some details, like where can I come and inquire some details? Yeah, Well, you can contact this channel, or you can contact Sa-Mudra. They will, yes, okay. Sa-Mudra. They will give you my contact and details. Sure. Thank you. Thank you for calling. Thank you. ಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜನಾರ್ದನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಬೇಕು. ಐ ಸೆಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೈಜ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸೈಜ್, ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಅದೇ ಮುಂಚೆ ಒಬ್ರು ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಓ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಓಕೆ, and between lines also spacing should be such that the descenders and ascenders should not touch each other. ಓಕೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜನಾರ್ದನ್? ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಗುಡ್ಗೆ 2 ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕಿನ ಇದು ಬೆಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಗುಡ್ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಪವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿ ಕೆಲವರು ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಸ್ ನಾಟ್ ಗಾಟ್ ದಮ್ ಎನಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಪವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್, which will get you marks, which will attract a lot of things towards you. The power to attract a lot of things towards you. And I have also got to know that many of your students, ನೀವು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. Is handwriting merely the reason why they have scored well, students? Well, I can't say only handwriting. First of all, they must have the subject knowledge. Okay, yeah. And in the examination, the only way to convey your information is by writing. Okay. So when you have a good handwriting, it presents your information in a beautiful manner. So it enhances. And ಬಹಳ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 10 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. So 10 marks makes a big difference. Yeah. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಯಾವ ವರ್ಷದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಯಾವಾಗಿಂದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಂತೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂತ ಸ್ಪೀಡ್ ಬರೋದು ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲಿಂದ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು? ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಫಾರ್ಮಲ್ ABCD 5.5 years ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ್ಲೇ ಫೈನ್ ಮೋಟರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟವರೆಗೂ ಆ ಮಗು ಬಂದು ಏನಾದರೂ ಗೀಚ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಡೂಡ್ಲಿಂಗ್. ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಕ್ರೇಯಾನ್ಸ್, ಗಿವ್ ದೆಮ್ 3B or 4B ಸಾಫ್ಟ್ ಲೆಡ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಮಗುವಿನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನಾವು ಶೇಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವೆನ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ 7-8, ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬೆಟರ್. ಈಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಜನಾರ್ದನ್ ಅವರೇ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಿ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ KC ಜನಾರ್ದನ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ತಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೇವೆ. Turning Point of Student, sponsored by Padma Shri Group of Institutions, Vijay Vitala Institute of Technology, Jupiter Group of Institutions, Global Institute for Corporate Education, Vijay Vitala Institute of Technology, which rests on strong academic foundation, started in 2009-2010 to deliver a global quality technical education with 4 branches, having all modern and sophisticated equipments in lab, hostel facility in college campus for both boys and girls, having excellent results of mechanical 100%, CS 90%, electronics 90% in the first year itself. We welcome all of you to our Vijay Vitala Institute of Technology.
உங்கள் மனம் விரும்பிய ஸ்ரீ சங்கரா தொலைக்காட்சியில் உற்சவ் தினமும் காலை 4 மணிக்கும் மாலை 7 மணிக்கும் காண தவறாதீர்கள். உங்கள் அபிமான ஸ்ரீசங்கரா தொலைக்காட்சியில் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமை இரவு 10:30 மணிக்கு டெல்லி தர்ஷன் காணத் தவறாதீர்கள். Turning Point of Student, sponsored by Padma Shri Group of Institutions, Vijay Vitala Institute of Technology, Jupiter Group of Institutions, Global Institute for Corporate Education. ಬ್ರೇಕ್ನ ನಂತರ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜನಾರ್ದನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ. ಸರ್, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ SMS ಇಮೇಲು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೇ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕೀಪ್ ಅಪ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್? ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ದಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಸ್ 18 to 23 ವರ್ಡ್ಸ್. 18 to 23 ವರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬರೆಯೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿನೇ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ SMS ಮತ್ತು ಈ ಇಮೇಲ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ SMS ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಇಮೇಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಈ ಥರನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಸೈನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಹೀರಿಯೋಗ್ಲಿಫ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಕ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ. ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಇರುತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಸರ್, ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಹಲೋ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? This is Geeta. Can I speak to Mr. Janardhan? Yeah, where are you talking from, Geeta? Copstown? Yeah, you can talk to him. Yes, sir. Yes, Geeta. Tell me. Sir, I want to know any 3 best practices for good handwriting for children. Children of what age? 11, 12. 11 and 12. Yeah. First and foremost thing is children should be taught how to hold the writing instrument. Yeah. And then you need to concentrate on the movement of the hand across the page. Okay. The posture is also important, how they sit. Okay. These are all very vital to get a good handwriting. So how should they sit actually? What height should they have? Okay, for any human being, when you sit in a chair, your feet should be flat in front of you. Okay. And your thighs should be parallel to the ground. Okay. You should avoid chairs with armrest. Because if you have armrest, then you will rest your elbows and write in an arc. And see that the table height is also important. It is at the level of your diaphragm, above the stomach and below your chest. Okay. And then the paper should be to the right side of the body if you are a right-hander. Okay. Where your body ends, that's where the paper should begin, so that you have a freedom of movement of your hand across the page. Now, these are the physical elements that we need to look into. Most of them sit very uncomfortably. Most of them complain that when we start writing it is very good, but towards the end it goes bad. Okay. Or they say when we start it is not good, then it settles down. That's all because the placement of the paper is not in the comfort zone. Okay. Thank you for calling. ಸರ್, ನೀವು US UK ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ನೀಡ್? ಕೆನ್ ಐ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್? ವೆಲ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ, ಅವ್ರೇನು ಪರಿಹಾರಗಳೆಲ್ಲ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. It was an irony when they saw the work that I had done. They said, why don't you teach our teachers and students here? That was very good. Unfortunately, what happened is, as I said, Romans gave them the italics. But in 16th century, they started following copperplate and cursive. And then they got into trouble. And not many people spent time on researching on this subject because they thought it's just handwriting is there and then what is there to research.
So that's how I ended up teaching the British how to write properly, and less said the better of the Americans. Yes. Okay. I mean, in comparison, I was told Indians have better handwriting and grammar sense, and English is better in India. You know, this, since we have learned from the British. What do you have to say about it? When you compare, you know, English handwriting and grammar between Americans and Indians, where do we stand? Well, what has happened is, Yeah. British have been native speakers, and British as well as Americans have gone towards the objective answering system, which is one of the main reasons where I would say it is handwriting atrophy. They don't write at all. They don't write at all. Okay. So their handwriting practice is reduced. And when you don't write and express yourself, and you're only ticking answers, your ability to construct sentences Yeah, yeah. is lost. That's the case even in India now. I think we have We a are lot slowly of getting towards that problem. objective type of answers in examination. 30 to 35 marks you only tick. I mean, That's all right. the entrance criteria exams. That's nice. And sir, I would also like to know, you were allowed to write your own passport. That's right. Can I know this story? About you Well, were the only Indian too that's right. who was allowed to write your own passport. Well, a friend of mine was actually sent back from Kuala Lumpur in early 90s because they couldn't read his passport. So that incident was narrated to me, and I said, I don't want to get stuck somewhere. So I gave an application to the passport officer, can I write my own passport? And I'm a handwriting expert and calligrapher. And that's how it happened. Okay, we have a call. Hello. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತೀರಮ್ಮ? ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಜ್ಯೋತಿ ಅಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು ಶ್ರೀನಗರದಿಂದ. ಹೇಳಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅವರೇ. ನಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ 12 ಇಯರ್ಸ್ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅದೇ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ, ಹೌದಾ? ಕೈ ನೋವು ಅಂತಿರ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ರೈಟಿಂಗ್ ನೀಟಾಗಿರಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಹೌದಮ್ಮ, ಜನಾರ್ದನ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಕೈ ನೋವು ಅಂತ. ಕೈ ನೋವು ಬರೋದು ಆ ಪೆನ್ ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಸರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದೇ ತುಂಬಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂತಾನೆ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಕೇಳಲ್ಲ, ಫೌಂಟನ್ ತುದಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂತಾನೆ. ಫೌಂಟನ್ ಪೆನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ಈ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಜೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಬಹಳ ಅದುಂಬಾರ್ದು. ಬಹಳ ಅದುಮೋದಿಂದಾನೆ, ಬಹಳ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೈ ನೋವು ಬರೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಬೆರಳಿಂದ ಈ ಕೈಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಫೋರ್ ಆರ್ಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಶೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಕತ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿ, ತಲೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಬರೆಯೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಂದು 18 ರಿಂದ 23 ವರ್ಡ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ, ಕೈ ಬರಹಾನು ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದಿ ರೈಟ್ ಶೇಪ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಮಾ. ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲ್ ಇದೆ. ಹೆಲೋ. ಹಲೋ, ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. yes ma'am. Who's it speaking? I am Raji calling from Chennai. Chennai. Can you please mute your TV Raji volume, ma? calling from Chennai. Yeah, please speak on and mute your television volume. Okay. Thank you. Please speak on. Okay. My son is left hand actually. Okay. My son is left hand practice. Yes. He is writing a little slow. Okay. Previously he was having a very poor handwriting. Now his handwriting has improved. Okay. For left-handers, they have a natural disadvantage to write in English. Yeah. Because you are writing into your body. So you need to ask your son to move the paper a little more into a perpendicular position so that they can see what they are writing. Secondly, left-handers are actually finger writers and not hand writers. Okay. And get him a felt pen, a felt tip pen which has got lesser resistance with the paper. Does your son write with a hooked grip or a normal grip? Okay. Does your son write with a hooked grip, upside down, or a normal grip? Hello? Hello? Oh, thank you for calling. Sir, I think we can continue with that answer. We were talking about handwriting among The students. age. Yes. So we should teach them after about 7 or 8, and then we can teach them construction of letters. The problem, We can also continue with the left-hand Yes. writers. left-hand writers actually should be given a felt pen so that they can have lesser resistance.
and they need to see what they are writing. The disadvantage is they will be covering up what they are writing, and that's why we suggested that the paper should be tilted so that they can see what they are writing. That's the most important thing, and left-handers will naturally be slow. Okay, with that answer, I think it has helped the parent whoever has called. Yes. And sir, I mean, many of the teachers also are not having good handwriting. It's a very, very pertinent question. Yes. You see, the teachers of today, their teachers, and 2-3 generations ago, the teachers who were there, they all were victims of a wrong system or the methodology given unknowingly by the British. So we can't blame teachers. We can't blame anybody for bad writing because the system is at fault. Okay. Does it have anything to talk about the patience level? People are impatient, to complete their sentences. I've seen most of the so-called intellectuals, writers, they have a very bad handwriting because they think they are short of time, or they have too much to write. How do you connect these two issues? See, it's people whose thought flow is fleeting. They are not able to translate it into speech or writing, and that's why they are not able to complete their sentences either in speech or in writing. If somebody can control their thought flow, hold it, translate it, streamline it, and then go further, then you will be able to control this. Many people have fleeting thoughts, and that's where they are not able to control these. Okay. You have been into a lot of multitasking. You are a counselor, you visit a lot of management institutes, teach them management lessons, you are into handwriting workshops, and you are also into a lot of social welfare initiatives. How do you manage this? Well, if one finds their natural abilities and takes up things which you love to do and like to do, you will be enjoying every aspect of what you do, and when you switch from one to the other, that itself is relaxation, and you have a variety. Now, how do you manage your time? Well, you need to be a little more systematic and say, I would do this at this particular time, and whoever has booked your time in that slot, you tell them, look, I am involved in this work, and as long as you are able to manage it within those 10 to 12 hours a day, or sometimes it's 16 hours a day, you can very well manage it by planning. You just have to have a diary and plan it in advance. Now, what would be your advice to present days students, you being so actively involved in lot of social activities and community cause purposes? What do you have to say to these students? Every corporate has got something called as corporate social responsibility. Similarly, every individual has to have social responsibility. We are all part of the society. So rather than being selfish of me and what I need to get, we also need to give something back to society. If you do that, you are balancing yourself very well. Tip to the students also. They can, they can build their leadership qualities right from today by grabbing any such opportunity coming their way. On this note, I should take a small break. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕೆ.ಸಿ. ಜನಾರ್ದನ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರ ಪಡಿಬಹುದು. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತಾವು ಕೇಳಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೇವೆ. Turning Point of Student, sponsored by Padma Shri Group of Institutions, Vijay Vitala Institute of Technology, Jupiter Group of Institutions, Global Institute for Corporate Education. Global Institute for Corporate Education, GICE, was established under the Apex Foundation with the principal motto of imparting quality management education. GICE had designed its course such a way that you will mold to be a complete candidate for the industry of your choice. We in GICE have excellent faculties from various management schools. We offer PGPM plus MBA, online MBA in Corporate Management program. Come, join with GICE, challenge your thinking, change your outlook, and choose your future. Global Institute for Corporate Education, Army Club Road, Raj Mahal Villas, 2nd stage, Dollars Colony, Bangalore 94.